Hello. Ok. 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 Vũ là chịu trách nhiệm đường đi đường về cho bà ngoại nha. Rồi rồi rồi. Bye bye. Rồi. Hello. Ừ. Ừ. Ok ok. Ok. Rồi 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 rồi. Ok bà. Ừ. Hello các bạn, đây là mình đang làm test thôi nha. Làm test thử. Ok. Hello các bạn, đây là mình đang làm test thôi nha. Làm test thử. Browser. Hello các bạn, đây là mình đang làm test thôi nha. Browser mình chọn Google Chrome. Apa? Không có chạy. Chi.
Hello. Hello.
Hiểu à. You good. Alright. Alright. Thử cái này. I thought so. Được. Được. Nghe nói hôm nay đâu là vô giờ mà có gỡ tất cả chạy và chơi mà trên thông tin rồi tôi quý vị kịp và nghe nói hôm nay đâu là vô thường hình như là cái đó là chuyện đó nhưng mà tôi thì thông tin rồi tôi đã đưa tất cả những cái bằng chứng nhưng mà hình như là cái đó là chuyện của nó nhưng mà tôi đưa nó vào một cái nhóm đặc biệt tất cả nghĩa là cái bằng chứng cụ thể để gọi như là để đưa nó vào một cái nhóm đặc biệt gọi những nhóm phần tử xấu để mà kết nối với tụi chống cộng trong và ngoài nước phản động trong và ngoài nước kêu gọi những thì đây là một trong những cái tội mà để mà kết nối với tụi cho vô thường và một số phản động trong và ngoài nước thì đây là một trong những cái tội mà nặng đô nhất của Bắc Thiên Sinh biệt đó là những con người mà kết nối với lại Ngọc Thiên Hương những thành phần xấu chẳng hạn như của Bắc Thiên Sinh hiện đó là 50.000 người đang kết nối với lại mới có mấy phút đầu thưa quý vị những thành phần xấu thì nó có rất là nhiều chuyện với báo hiện là 50.000 người đang theo dõi chỉ có mới có mấy phút đầu thưa quý vị cái giấc mơ của tôi mà quý vị nói là chuyện với quý vị tôi xin bị ghê giải mã cái thật sự ra mơ của tôi mà quý vị nói rằng là vì sự thật bây giờ nó cũng là sự thật bị ghê thì thật sự ra nghĩa là thật sự ra nghĩa là
lại có thể mà đủ thì có lẽ đây là để mà của tôi và cũng là đôi làm khi ra nó những cái cũng câu phải chuyện có những con người thanh lọc lại anh hùng và cũng khùng khùng có lẽ đây như là tôi thì mới chơi lại, và cũng là chứ mà đôi tỉnh khi táo quá phải lê có những con quá người hay là anh hùng sĩ và cũng diện khùng quá, khùng ảo điên quá như tôi thì mới chơi lại, không có chứ mà không tỉnh táo thể quá nào lê mà, bồ quá hay là coi như là thanh lọc sĩ lại diện cái quá xã hội ảo văn quá hóa thì và chúng cái, ta lại không có không thể nào niềm tin tất cả đều coi như là thanh lọc lại cái xã hội cái văn hóa, họ lấy cái niềm tin họ giao dịch trở thành cảm ứng niềm tin, tất cả đều chúng ta là bị niềm tin, hoặc là những cái gì mà chúng ta không ngờ họ giao dịch ra thành là một cái thưa quý vị rằng là trong cái câu chuyện của Hoài Linh á, những cái gì mà tôi không ngờ thì nó xảy ra để mà thưa quý vị rằng là trong Hoài Linh chuyện của Hoài Linh á, theo một số hiểu biết của tôi không phải là cái người trực tiếp tham để mưu mà và chia sẻ đóng góp góp vào để cái cho việc xem Hoài là Linh, quý vị sẽ để hiểu theo được một số hiểu biết của tôi. Rồi thì ngày 65.000 người đang xem mà đối với quý vị để mới cho có xem một là kinh quý vị sẽ hiểu được thì tôi chỉ cũng chia sẻ với quý vị 65.000 người đang xem mà đối với quý vị chỉ mới tôi là tôi không có quyền cũng chia sẻ với quý vị, tôi chỉ tham mưu để cho quý vị chúng hiểu tôi rằng là bởi vì tôi là cái người tôi không đã có giao quyền dịch với ngân cấp hàng tội nhiều ai năm hết. tôi chỉ với cái tham sự mưu hiểu biết nhỏ để nhoi cho của quý tôi vị thì hiểu tôi rằng cũng là bởi chia vì sẻ tôi với là cái quý vị người đã giao dịch với ngân hàng cái thứ nhất nhiều năm á, thì với cái sự hiểu biết trong nhỏ chúng nhoi ta của tôi ai thì cũng tôi đã cũng quá chia bất sẻ ngờ với quý vị như thế ngỡ này. ngàng ngơ ngác và bật ngửa Cái thứ với nhất cái á, thái độ của Hoài thì, Linh. tôi Trong tưởng chúng Hoài ta Linh ai trong cũng rồi đã chứ. quá bất ngờ, 2 tháng mấy câm rồi chứ mà không ngờ với cái thái độ của Hoài Linh này thì mới chịu tôi lên tiếng tưởng xuất Hoài hiện. Linh câm rồi chứ, Nhưng mà cho dù 2 tháng mấy câm rồi chứ mà thì không Hoài ngờ Linh lại đã dính quá vô sai, cái vụ sai này thì mới của chịu quý lên tiếng xuất hiện. Nhưng mà cho dù Hoài Linh có nói gì chăng nữa thì Hoài Linh Colors cũng đã can be quá sai sketched, quá sai rồi quý vị. or even stretched. Whether you prefer hot What would pinks you or do cool blues, with an extra we have 2 thousands hours of colors to every show day? off every shade of you. Get more Introducing colors and rewards Superhuman, during Appreciation Days. the Have it fastest now. email experience Name ever for made. you. Sick of hot and stuffy routes during summer? This high school physics teacher built a device to give America cost-free air commerce, and he just destroyed the Everything billion-dollar from air search to company send in the is process. faster than With a device that 100 pumps out milliseconds. ice-cool air for Feels barely a dime. instantaneous. And at this rate, Same every time, home in America fewer will have this shortcuts. device by Every 2024. Here's how. Và The tại story sao began 9 months tại sao ago. có những người bảo vệ Vincent Hoài Linh teaches bất at chấp an inner chẳng city hạn school như là in Baltimore. đưa ra những cái chứng Budget từ cuts giả left the để school mà without aircon and bảo vệ cho sweltering Hoài Linh, hot trong khi đó summer. sự thật nó These như poor vậy children thì had đâu to có study cần for phải their exams vội in vàng hối hả 105 mà tung degree ra những cái bằng temperatures. chứng giả And Vincent's rồi pleas chửi for khán his giả students là fell đồ on deaf khốn ears. nạn chó So he đẻ decided to rồi take để matters mà into bảo his vệ own cho nhau hands. như vậy. Nếu mà tôi là người Blessed thật with a việc gift thật for đó thì tôi physics and a không desire bao giờ to làm help chuyện his đó. pupils. Cái thứ hai là Vincent chúng taught ta có himself quyền how đặt to nhiều reverse dấu engineer hỏi khác nhau thì tôi aircon cũng tham units mưu and cho built quý a vị thôi, device vì that tôi uses không có phải everyday là water to nạn produce nhân trong cái ice-cool câu air. chuyện này cho nên tôi He hiểu brought biết the cái đâu thì super tôi cool nói tới đó. gadget to school. Cái điều quan trọng Blasted nhất out á ice là cool chúng ta phải air hiểu là across the riêng cái whole chuyện classroom. mà tiền The cái cứu students trợ á, couldn't believe thì không ai có thể lấy ra để giao dịch được hết. Đó là một trong những cái sai 65 phạm degrees rất in nghiêm 6 trọng, minutes. rất là nghiêm trọng nha quý vị. Và tôi có thấy là trên cái thông tin á thì Hoài Linh có chứng nhận số dư, thì nói thật với quý vị á, là những con người mà đã có những cái trải nghiệm như tôi giao dịch với ngân hàng á, thì cái chuyện mà số dư hay số không dư nó quá bình thường. Cái vấn đề là cái giao dịch đó nó được kết thúc như thế nào và đồng tiền ra vô như thế nào thì có cơ quan thứ ba để xác nhận thôi. Thậm chí là bây giờ quý vị nhìn thấy là Hoài Linh có thể là chứng minh cho chúng ta thấy rằng là con số là 14, 15 tỷ hoặc là 20 tỷ hay là bao nhiêu nó không quan trọng. Nhưng tôi có thể lấy cái niềm tin đó là cái gì, chẳng hạn như tôi thí dụ như thì quý vị dễ hiểu nè. Tôi đi gửi tiết kiệm 100 tỷ. Tôi có cái sổ tiết kiệm nó 100 tỷ thì ngân hàng phải xác nhận cho tôi là có số dư 100 tỷ. Nhưng tôi có thể vay lại 95 tỷ quý vị ơi. Đây là một trong những cái chiêu trò mà rút tiền rất là ngọt ngào. Chỉ có những người ít cái giao dịch ngân hàng á, 80.000 người xem. Wow, mới có một kênh đó quý vị. Có nghĩa là tôi muốn nói đây là gì? Khi tôi nói thí dụ đi, bây giờ tôi nói tôi muốn bảo lãnh cho một người nào đó có một cái số tài khoản dư trong ngân hàng là 20.000 đô, lập tức là ngân hàng phải xác nhận cái số dư đó ngay và luôn. Nhưng ngày hôm sau tôi rút ra. Phải quý vị? Thì nhưng mà cái giấy tờ đó nó vẫn còn giá trị pháp lý trong 30 ngày hoặc 60 ngày hoặc là 6 tháng không chừng, ví dụ vậy. Cho nên cái xác nhận số dư của Hoài Linh nó không phải là vấn đề để là niềm tin. Cái niềm tin ở đây là Hoài Linh có thể xác nhận cái số dư đó, nhưng Hoài Linh có thể rút tiền bất cứ lúc nào hoặc vay mượn trở lại với bất cứ số nào. Trong 13 tỷ đó có thể còn lại 500 triệu hay là 1 tỷ, 2 tỷ, cái đó là chuyện của Hoài Linh với ngân hàng. Cái này chỉ có người trong cuộc cơ quan điều tra và ngân hàng biết thôi. Cho nên làm gì làm.
Không, tôi không muốn biến giấc mơ tôi thành sự thật, nhưng mà đó là những cái hiểu biết của tôi. Có thể tôi chứng minh cho mọi người thấy là tôi có cả ngàn tỷ, nhưng thực chất tôi đã lấy lại hết 950 tỷ bằng cái vai ngược trở lại rồi. Cho nên đó có chưa nói được điều gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là không thể nào giao dịch trong cái đồng tiền mà cứu trợ dù là một đồng lấy đi, lấy ra hoặc lấy vô, vì Hoài Linh không có quyền. Our proven installation process ensures your gutters are in tip-top shape and prepped to protect your home. Step 1, we clean your gutters. Step 2, we realign and seal your gutters. Step 3, we install leach filters, a permanent solution to end clogged gutters. Get your free estimate today. To buy Breeze Max now and get cost-free aircon today. It's Memorial Day savings all month long at Tustin Buick GMC. Get 17% off MSRP on a 2021 GMC Terrain SLT. Yes, that's a whopping 60-55 off MSRP. The deals keep going with the 2021 Buick Encore GX Essence. These for just $179 a month. You heard right, a brand new Buick for just $179 a month. The deals are big, but they won't last long, so hurry into Tustin Buick GMC for huge savings or visit TustinGMC.com today. Vậy nếu mà tôi là người thật việc thật đó thì tôi không bao giờ làm chuyện đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta có quyền đặt nhiều dấu hỏi khác nhau thì tôi cũng tham mưu cho quý vị thôi, vì tôi không có chốt cái sổ tiết kiệm đó hoặc là cái tiền gửi tiết kiệm đó khi cộng đồng mạng chưa đồng ý, bởi vì mình đã có niềm tin là chúng ta phải hiểu chưa thấy Hoài Linh đi làm gì, đó là cái sai rất là nghiêm trọng thì không ai có thể lấy ra để giao dịch được hết. Đó là một trong những cái sai phạm rất nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng nha quý vị. Và tôi có thấy là trên cái thông tin á thì Hoài Linh có chứng nhận số dư. Thì nói thật với quý vị á, là những con người mà đã có những cái trải nghiệm như tôi giao dịch với ngân hàng á, thì cái chuyện mà số dư hay số không dư nó quá bình thường. Cái vấn đề là cái giao dịch đó nó được kết thúc như thế nào và đồng tiền ra vô như thế nào thì có cơ quan thứ ba để xác nhận thôi. Thậm chí là bây giờ quý vị nhìn thấy là Hoài Linh có thể là chứng minh cho chúng ta thấy rằng là con số là 14, 15 tỷ hoặc là 20 tỷ hay là bao nhiêu nó không quan trọng. Nhưng tôi có thể lấy cái niềm tin đó là cái gì, chẳng hạn như tôi thí dụ như thì quý vị dễ hiểu nè. Tôi đi gửi tiết kiệm 100 tỷ. Tôi có cái sổ tiết kiệm đó 100 tỷ thì ngân hàng phải xác nhận cho tôi là có số dư 100 tỷ. Nhưng tôi có thể vay lại 95 tỷ quý vị ơi. Đây là một trong những cái chiêu trò mà rút tiền rất là ngọt ngào. Chỉ có những người ít cái giao dịch ngân hàng á, 80.000 người xem. Wow, mới có một kênh đó quý vị. Có nghĩa là tôi muốn nói đây là gì? Khi tôi nói thí dụ đi, bây giờ tôi nói tôi muốn bảo lãnh cho một người nào đó có một cái số tài khoản dư trong ngân hàng là 20.000 đô, lập tức là ngân hàng phải xác nhận cái số dư đó ngay và luôn. Nhưng ngày hôm sau tôi rút ra. Phải không quý vị? Thì nhưng mà cái giấy tờ đó nó vẫn còn giá trị pháp lý trong 30 ngày hoặc 60 ngày hoặc là 6 tháng không chừng, thí dụ vậy. Cho nên cái xác nhận số dư của Hoài Linh nó không phải là vấn đề để là niềm tin. Cái niềm tin ở đây là Hoài Linh có thể xác nhận cái số dư đó, nhưng Hoài Linh có thể rút tiền bất cứ lúc nào hoặc vay mượn trở lại với bất cứ số nào. Trong 13 tỷ đó có thể còn lại 500 triệu hay là 1 tỷ, 2 tỷ. Cái đó là chuyện của Hoài Linh với ngân hàng. Cái này chỉ có người trong cuộc, cơ quan điều tra và ngân hàng biết thôi. Cho nên làm gì làm. Không, tôi không muốn biến giấc mơ tôi thành sự thật, nhưng mà đó là những cái hiểu biết của tôi. Có thể tôi chứng minh cho mọi người thấy là tôi có cả ngàn tỷ, nhưng thực chất tôi đã lấy lại hết 950 tỷ bằng cái vai ngược trở lại rồi. Cho nên đó có chưa nói được điều gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là không thể nào giao dịch trong cái đồng tiền mà cứu trợ dù là một đồng lấy đi, lấy ra hoặc lấy vô, vì Hoài Linh không có quyền. I know you probably haven't traveled in a while, but don't worry. Expedia Travel Week is coming. And you can save 20% or more on thousands of hotels between June 8th and 12th. Expedia, it matters who you travel with. Limited availability, blackout dates apply. Chốt cái sổ tiết kiệm đó hoặc là cái tiền gửi tiết kiệm đó khi cộng đồng mạng chưa đồng ý, bởi vì mình tạm ứng niềm tin chứ mình đã chưa thấy Hoài Linh đi làm gì. Đó là cái sai rất là nghiêm trọng. Cái tiếp theo nữa đó là nếu như câu chuyện này chúng ta không moi móc ra thì đến bao giờ. Cho nên tôi chỉ nói những cái câu chuyện nó đơn giản thì quý vị nào trong cuộc quý vị sẽ hiểu. Chứ còn đối với tôi á thì không cần phải coi như là vạch lá tìm sâu, là bởi vì nó không liên quan tới tôi. Nhưng tôi dẫn chứng cho quý vị thấy có những cái ma mảnh á, mà có thể chúng ta bị lừa rất là hợp pháp như quý vị. Thí dụ như bây giờ Hoài Linh chứng minh là có 20 tỷ trong tài khoản, nhưng mà đã làm hợp đồng vay mượn lại 19 tỷ, đó là chuyện bình thường. Còn có 1 tỷ rỗng đá, cái chuyện đó nó rất là bình thường quý vị ơi.
Cho nên là chỉ là quý vị đã tạm ứng niềm tin và Hoài Linh đã buôn bán niềm tin đó. Và muốn biết được cái sự thật đó thì chúng ta phải sao kê lại tất cả những cái khoản ra vào và không được ra nếu như cái đồng tiền này chưa công bố chính thức để mà làm quỹ từ thiện. Đó, thì cho nên ở đây tôi mới nói là tôi có những cái giấc mơ nó hơi bị kỳ lạ, và tôi tin rằng những cái giấc mơ đó là nó có thật. Là bởi vì sao? Cái chuyện xác nhận cái số dư ngay hiện tại, thậm chí là hôm qua tôi xài hết rồi, hôm nay tôi mượn số khác tôi thảy vô thì ngân hàng xác nhận cái tôi số dư là bình thường. Nó rất là bình thường. Còn ví dụ như tôi gửi 6 tháng rồi thì lãi ở trong đây nó cứ phát sinh, và cái tiền lãi tôi mượn thì tôi cũng phải trả nợ ra. Hai cái nó vẫn thể hiện ra song song nhau như này quý vị. Cho nên nó chỉ có những người không có hiểu á thì có thể là bị đánh lừa, bị xỏ mũi dắt đi. Nhưng riêng tôi rất là hiểu. Tôi hiểu lắm quý vị ơi. Cái nào là thí dụ bây giờ tôi gửi lãi suất có 1%, nhưng khi tôi vay lại á, là 1,5% thì tôi phải trả cái 1,5% đó, chứ tôi không thể nào mà tôi lấy cái này tôi cấn qua cái này được. Khi vay á, bao giờ nó cũng cao hơn cái tiền mình đi gửi hết. Thì bây giờ tôi nói thí dụ tôi gửi 100 tỷ, tôi vay là 95 tỷ, tôi còn có 5 tỷ, nhưng cái sổ tiết kiệm tôi vẫn giữ được, hoặc là tôi chứng minh cho mọi người thấy tôi có 100 tỷ, nhưng trong thực chất chỉ có ngân hàng với tôi mới biết là tôi có 5 tỷ thôi. Đó là cái câu mà tôi có thể giải mã cho quý vị hiểu được là bởi vì sao bản thân tôi là doanh nghiệp. Bản thân tôi là một nhà bất động sản, kinh doanh bất động sản từ khi tôi chưa lấy anh Dũng kìa. Có khi tôi bỏ vài trăm tỷ vào ngân hàng, nhưng khi tôi cần mua miếng đất mà tôi chưa có kịp tới ngày đáo hạn thì tôi làm hợp đồng tôi vay lại. Thì cái chuyện tôi vay 95%, thậm chí còn vài ngày nữa đến hết hạn tôi vay 98% là bình thường. Nhưng số dư đó vẫn được bảo đảm, ngân hàng phải vẫn xác nhận cho tôi là tôi có số dư 100 tỷ. Còn cái chuyện tôi vay là tôi được tín nhiệm trên cái sổ đó cũng là bình thường. Cho nên tôi mổ xẻ ở đây đó để cho quý vị có cái tham mưu thêm, chứ còn giữa chúng ta không thể kết luận được là ai đúng ai sai. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi quý vị à. Còn ví dụ như bây giờ tôi xài hết cái số tiền đó rồi tôi mượn người khác tôi thảy vô thì bên ngân hàng cũng có thể xác nhận cho tôi là số dư tôi hiện nay là như vậy. Vậy thôi, cái thông minh ở đây là cái gì? Đánh tráo khái niệm đó quý vị. Cho nên nó dù 6 tháng đó, ví dụ như bây giờ tôi lãi là 6 tháng tôi lãi là 400 triệu, nhưng tôi sẵn sàng đóng lãi bên ngoài thành 500 triệu vì cái hợp đồng vay vốn đó tôi sẵn sàng bù vô, chứ không phải tôi được cái lãi này. Nhưng mà tôi lấy được sẵn cái số tiền đó ra. Tôi nói gì thì chắc là quý vị hiểu được. Và nếu cần quý vị cứ tham khảo bên ngân hàng. Và cái quan trọng nhất là để cho trắng đen thì cứ nên để cho cơ quan thứ ba bước vào. Vì là thật sự theo luật thì khi đã là tiền cứu trợ rồi thì không ai có cái tư cách để mà giao dịch bằng cái tiền này hết. Và tôi có xem sơ thì bằng chứng là Hoài Linh là đã có chuyển ra chuyển vô 700 triệu. Cái này là cái sai hoàn toàn. Nếu như thật sự thì bản thân tôi là không trong cái sự đóng góp này, chứ nếu có đó tôi làm ngay lá đơn tôi gửi Bộ Công an là xong luôn. Và cái tiền này có giao dịch ra vô, không được phép giao dịch ra vô, và phải công bố số tiền này trên công chúng trước khi đi cứu trợ. Và nếu muốn gửi tiết kiệm cũng phải công bố cho mọi người, và chưa đi cũng phải công bố cho mọi người. Bây giờ đi ra đi chứng minh, đi gào hét, đi kể lễ nó muộn rồi Hoài Linh ơi. Cái niềm tin nó bị, cái khái niệm nó bị đánh tráo rồi. Không phải ai cũng con nít mà để cho Hoài Linh dắt mũi xỏ đi. Hôm qua thì lặng tâm, hôm nay thì lên tiếng, nhờ báo này báo kia đưa tiếng đưa tin. Nó không có bị, nó phải nói là nó không có thuyết phục mà nó rất là bỉ ổi. Vậy 2 tháng mấy nay Hoài Linh bị câm sao không lên tiếng, bây giờ đụng vô cái chuyện mà tiền bạc, nó pháp luật nó nhạy cảm mới chịu lên tiếng. Thì ai ra sức binh Hoài Linh thì tôi nói thật sự là phải nói là quá bỉ ổi. Không có cái nỗi nhục nào hơn nỗi nhục đó. Tuy là 13 tỷ đôi khi đối với Hoài Linh nó không có lớn, nhưng mà đôi khi chơi quá tay rồi thì có những cái hậu quả rất là khó lường. Thì tôi nói với quý vị đừng có bao giờ tin rằng là người ta nhận cái số dư đó cho mình. Họ chỉ chứng minh nhận cái số dư đó cho mình rất là nhanh, nhưng mà sau đó mình có thể mình biển thủ bằng cách là mình vay mượn trở lại. Trời ơi, nó đơn giản lắm quý vị ơi. Một cái hợp đồng cho vay nó khác với hợp đồng vay mà mình gửi vô. Rõ ràng là hai cái lãi suất khác nhau, thì người ta vẫn cho mình vay 90%, 95%, mình vẫn chịu lời, mình vẫn có lãi bên đây rất lớn, nhưng mà khi mình vay ngược trở lại mình phải trả lời bên đây rất là nhiều. Đó là những cái gì mà tôi ngu dốt nhất tôi cũng hiểu được cái câu chuyện đó. Cho nên là đừng có chứng minh số dư ở đây nó không có giá trị pháp lý. Vì là muốn chứng minh, thậm chí hôm qua tôi xài hết, hôm nay tôi thảy vô tôi chứng minh số dư cũng là bình thường. Thậm chí tôi còn có 1 tỷ bạc trong ngân hàng cũng phải xác nhận cho tôi số dư là 13 tỷ. Vì là sao? Tôi trước đó tôi bỏ dư 13 tỷ nhưng mà tôi vay lại 12,5 tỷ rồi, cũng là bình thường.
Cho nên tôi chỉ tham khảo và nói những cái gì tôi hiểu biết được cho quý vị thôi. Đó, còn đây là một cái chứng nhận là Hoài Linh đã chuyển đi 700 triệu. Đây là một trong những cái sai rất nghiêm trọng mà dùng tiền của cộng đồng mạng. Đây là một cái chốt hạ này quý vị. Nếu như chúng ta một lần nữa thực sự muốn biết cái câu chuyện này thì phải nhờ cơ quan thứ ba. New Rate Essentials. Protection that's both safe and effective to use around kids and pets. Cho nên những cái văn bản mà Hoài Linh chốt đi chốt về rồi nhờ người này người kia, nó bị ổi quá đi. Mình cứ đánh sòng sọc vào cái câu chuyện đi, đừng có né tránh nữa. Và bây giờ tất cả những cái người mà bỏ tiền ra mà gọi nhà tạm ứng niềm tin cho Hoài Linh á, thì phải thông minh nhận ra là bây giờ mình có cần tiếp tục để mà mình trao cái niềm tin này nữa không? Hay là mình có thể là mình thu hồi lại bằng nhiều cách. Chứ đâu phải đơn giản là mình bị mất đi khoản tiền mà mình trao cho người ta rồi người ta toàn quyền quyết định. Trong khi đó cái số tiền công bố đi gửi ngân hàng cũng không báo cho mình, rồi tự quyền quyết định hết. Đâu có được phép đó. Hoài Linh đâu có tư cách để làm chuyện đó đâu. Và tại sao im lặng đến tận bây giờ mới lên tiếng? Cái này là càng phi lý nữa. Cho nên có những cái thủ thuật ở bên trong, chỉ có những người mà kinh nghiệm giao dịch với ngân hàng nhiều thì mới hiểu được những cái thủ thuật này. Tôi có thể chứng minh cho quý vị thấy rằng là tôi có cả 100 tỷ, 100.000 người đang xem đó quý vị, có một kênh thôi đó quý vị. Tôi có thể chứng minh cho quý vị thấy rằng là tôi có 100 tỷ số dư, nhưng mà lập tức ngày hôm sau tôi rút 99 tỷ. Nhưng mà cái số dư tôi vẫn là 100 tỷ vì tôi có cái hợp đồng cho vay. Vay một bên là một bên vẫn ngồi yên nguyên, đó là những cái thủ thuật. Đó, những cái thủ thuật mà có thể là quý vị á, ít cái giao dịch ngân hàng quý vị không biết được đâu. Cho nên những cái gì Hoài Linh chứng minh cho quý vị á, thì nó cái tính xác thực của nó phải nhờ cơ quan thứ ba, thì chúng ta mới biết là đúng hay sao, là giấc mơ tôi có thật hay không. Chứ còn cái này không phải chuyện của tôi, cho nên tôi không dám quyết định, tôi không dám kết tội ai hết. Và tôi cũng không dám, nghĩa là tôi chỉ tham mưu cho quý vị thấy rằng có những cái cuộc mà giao dịch nó là như vậy đó. Ở trong cuộc sống của chúng ta phải hiểu biết. Chứ nếu không chúng ta bị lừa, vì chúng ta trao những cái niềm tin không đúng chỗ. Bây giờ nói ra đó thì phải nói cho nó sòng phẳng, chơi cho nó đẹp. Vì tiền ai cũng kiếm cực khổ hết, và kiếm để mình có cơ hội mình giúp đỡ những người mà khó khăn trong cái trận lũ lụt vừa rồi. Ai cũng hướng về đồng bào miền Trung. Mà bây giờ Hoài Linh nói Hoài Linh đem cái số tiền này là đi hiến tặng cho miền Trung, nó có nghĩa gì nữa đâu. Trong cái đó dịch Covid nè, bao nhiêu nơi đóng cửa, bao nhiêu người thất nghiệp nè. Và cái quan trọng ở đây đó là Hoài Linh đã mở miệng ra khi đụng tới những cái gì nó rất là nhạy cảm. Chứ nếu không thì Hoài Linh câm luôn rồi đó quý vị. Vậy Hoài Linh với lại ông Hoàng Yên giống nhau cái điểm nào? Cũng là niềm tin. Đó, Hoài Linh không chết vì là cái gọi là cái nhà từ đường 100 tỷ, nhà tổ 100 tỷ, mấy lâu hột xoàn, hay là bao nhiêu loại trầm hương mà nhiều khi chết có 10 mấy tỷ này thôi không chừng. Giống như thằng Hoàng Yên nó lừa tới mấy trăm tỷ nó không chết, mà nó chết có 3 tỷ 8 đó quý vị. Bởi vì sao? Với ông lòng tham vô đáy, nhiều khi nghiệp đó quật không chừng. Cho nên bây giờ Hoài Linh có cố dễ dụa như thế nào đi chăng nữa, cố nói gì chăng nữa thì niềm tin cũng bị đánh tráo rồi. Thấy không? Cho nên là nói gì thì nói, thì dân cộng đồng mạng và tất cả những người trao niềm tin cho Hoài Linh á, đã siêu vẹo cái niềm tin đó rồi, thậm chí là họ sụp đổ nữa không chừng. Đó, cho nên đây là một câu chuyện rất là nóng với cộng đồng và nóng với tất cả những gì mà chúng ta đã thần tượng ai đó, gọi là tạm ứng niềm tin với ai đó, rồi khi sụp đổ chúng ta thấy đau đớn. Thậm chí có một chút căm hận nữa là khác. Bởi vì tôi là nạn nhân, tôi đã từng là nạn nhân. Tôi muốn đem cái tiền đó đến tận nơi tận chốn cho những người đang khốn khó, đang kêu cứu. Mà quý vị hiểu là cứu là phải cấp cứu, là nhanh, là mau, là lẹ. Chứ đâu phải mà âm thầm nín luôn tới 6 tháng rồi bây giờ bị lôi ra rồi mới lên tiếng. Đừng có trần tình theo cái kiểu mà ai cũng ngu dốt giống như mình nghĩ. Mình xỏ mũi người ta, hoặc là một số fan cuồng á, tin chứ ai mà tin. Cho nên đây là cái câu chuyện mà chúng ta phải cần làm cho sạch, cho rõ ràng. Và mình phải yêu cầu cơ quan thứ ba vào tận nơi để làm việc với ngân hàng. Và cái tài khoản này giao dịch như thế nào, kết thúc như thế nào và ra làm sao, thì chỉ có cơ quan điều tra là một cái nơi mà mình có thể đặt niềm tin nhiều nhất. Và quý vị cũng từng nghe tôi nói rằng nó có bên cái chỗ cái công ty God Travel đó, nó từng chứng nhận bao nhiêu cái tài sản khống để mà đi ra nước ngoài quý vị. Cũng có rất nhiều ngân hàng họ làm khống cũng nhiều lắm quý vị ơi. Cho nên là cái niềm tin chúng ta bị mất dần trong cuộc sống rồi. Cuộc sống đã vốn khốn khó rồi mà bị lừa nó đau lắm.
Ai đã từng bị lừa đi sẽ hiểu được cái cảm giác như thế nào. Cho nên tôi cũng không cần phải phân tích nhiều. Vì những cái giấy xác nhận á, cái giấy xác nhận của tôi không muốn đụng tới chính quyền, tôi không muốn đụng tới cái gì, nhưng mà những cái giấy xác nhận nó không nói lên cái gì hết trơn. Cái nơi đó là nhà thờ tộc của Hoài Linh đó quý vị. Nhà thờ tộc của Hoài Linh đó, ở ngoài đó đó. Cho nên rất tiếc là trong cái vụ này tôi không có tham gia, chứ nếu tôi có tham gia là ngay và luôn rồi. Tôi chỉ tham mưu cho quý vị thấy rằng là chúng ta còn đủ niềm tin để trao niềm tin đó cho Hoài Linh tiếp tục đi làm từ thiện nữa hay không, hay là chúng ta gọi là giải tán. Tôi nói giải tán câu này tôi mắc cười. Có cái câu vừa rồi tôi nói chơi nói vui thì nó chụp mũ tôi là coi như là phản động. Có ai phản động trong 3 giây không quý vị? Cái đầu của nó bò, cái là não bò nó mới nói tôi phản động. Trời ơi, một con người yêu nước thương dân như tôi mà đi phản động trong có 3 giây rồi tôi bỏ cả ngàn tỷ ra, tôi đi giúp đỡ, tôi đi cống hiến, tôi nguyện, tôi hết lòng vì dân vì nước, thậm chí cho tất cả những gì có thể khi mà đất nước có lâm nguy. Tôi với anh Dũng còn chưa tiếc nữa, sao tôi lại có thể đi phản động trong có 3 giây thôi quý vị. Có một cái câu nói rất là đời, rất là thường, thậm chí chơi với nhau xong giải tán là bình thường. My new money goal? Invest in my daughter's future. Buy a place closer to my family. Have a better credit card than her. Compare and find the smartest financial products on NerdWallet so you can make your money goals happen. Turn to the nerds. Vậy mà cũng có thể là đi chụp mũ tôi mà cái giờ chụp phát nào trợt phát đó mới ghê đó quý vị. Cái này mới là nhục á, chụp phát nào là trợt phát đó. Mẹ quý vị thấy không? Từ hồi xưa tới giờ khi tôi vô cái cuộc chiến này, tụi nó chụp tôi phát nào là trợt phát đó. Cho nên đau lắm, rất là đau đó, quý vị thấy không? Rồi tôi cũng nghe thêm á, là cái con Vu Anh đó, nó cũng nói rằng là trong những lúc lâm nguy đó là cần tiền mặt lắm. Thấy không? Cứu trợ là phải cứu tiền mặt. Trong khi đó tôi dâng hiến 4 hectare. Nó nói tôi là tại sao không đưa tiền mặt đi mà phải đưa đất. Thì bây giờ sao mày không nói với anh Hoài Linh của mày á, dân miền Trung lúc đó đang khó khăn lắm á, sao không đưa tiền mặt cho đi mà ổng luôn 6 tháng trời mới đưa vậy? Cái này quý vị nghe có mắc cười không quý vị? Và có một cái điều đặc biệt á, là khi mà thằng Hoài Linh nó đụng chuyện á, thì bao nhiêu người xúm vô cái là bảo vệ binh vực đó. Để quý vị nghe nè. Trời ơi, nó diễn từ ở trên sân khấu mà diễn xuống tới mọi người. Quý vị nghe nó chửi như vậy nè, rồi xong rồi nó lên nó khóc, nó nói là nó thế này kia, quý vị nghe nè. Tất cả đều là chó đẻ hết, là khốn nạn hết. Mà nó lên sân khấu nó khóc, nó nói là nó mang ơn khán giả. Rồi trời ơi, nước mắt cá sấu quá Hồng Vân ơi. Mày diễn càng lúc càng tồi càng tệ. Mày đã manh động như thế nào, mày đã cuồng nhiệt như thế nào. Trong một câu chuyện mà đưa chứng từ giả ra để bảo vệ Hoài Linh, mày còn nói là đưa ra một cái là xong rồi từ Ủy ban mặt trận. Tụi bay thấy tụi bay chơi những cái trò mà bẩn thỉu không? Chơi những cái trò mà trời ơi, chơi rẻ tiền. Rồi cuối cùng không biết trong cái vụ này mà banh ra nữa thì không biết tụi bay có thoát lưới hay không. Tại vì trong cái vụ này thì không có tôi, cho nên là tôi không có chơi tất tay được. Chứ nếu có tôi là tôi chơi tất tay rồi đó quý vị. Để bỏ cái thói lừa gạt, bỏ cái thói mà bày đàn mà đi Mỹ thiên hạ. Thấy không? Trao niềm tin cho tụi bay buôn bán niềm tin luôn. Tụi bay rất là mãnh liệt. Cho nên đó là tụi bay đã lừa dối thiên hạ và diễn từ ở trên sân khấu diễn xuống tới tận ở dưới. Bây giờ quý vị nghe nè, quý vị nghe xong quý vị coi lại hình ảnh mà Hồng Vân khóc kể nè quý vị. Chó đẻ đó thiệt à. Tôi quá chó đẻ luôn. Chó đẻ đó thiệt à. Tôi quá chó đẻ luôn. Quá chó đẻ luôn. Vậy có một mình má nó đẻ nó ra, còn tất cả chúng ta là đều chó đẻ hết nha quý vị. Vậy thì nó lên sân khấu nó khóc, nó kể là nó thế này kia, quý vị có tin được không? Nó diễn hay quá à. Thần điêu đại biệt. Thôi đừng có diễn nữa mấy má mấy cha ơi. Xưa lắm rồi. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, đâu có mà đi diễn hoài vậy được. Không biết ăn nghiệp vực ai hay sao mà tôi nói thật á, càng lúc nó càng trừng trội trơ trẽn ra, trời nó không giống ai hết trơn quý vị. Và đặc biệt một điều nữa nha, tôi nói thật cái quý vị, tôi nằm mơ tôi thấy á, và tôi cũng nghe giang hồ đồn nhiều lắm, Hoài Linh là chơi ma túy đá lâu rồi. Đó, tôi nằm mơ tôi thấy nha quý vị. Trời, anh ấy đập đá lâu rồi, vợ anh ấy ngày xưa cũng đập đá te tua. Đó, đập đá đập tường rồi rất là cao ngạo nha quý vị. Đó, tôi nằm mơ tôi thấy vậy đó. Một mà hình như là trong cái giới đó đa số nó là như vậy đó quý vị. Đa số những cái loại chơi trôi á là nó đa số là nó như vậy. Cờ bạc, số đề, rồi đập đá, rồi sống rất là trụy lạc. Vì người ta có quyền, có tài thì cũng lắm tật đó, người ta nghĩ là ta có quyền.
đó quý vị. Và đồng ý với quý vị rằng người ta có tài, nhưng mà người ta đã coi như là người ta có cái gì gọi là nghiệp á, có nghề thì tạo ra thêm cái nghiệp đó quý vị. Và đồng thời tôi cũng đưa cho quý vị thêm một cái tin này. Quý vị có biết không, có một anh nhà báo đã nhắn tin với Hoa Hạ, và cái anh này là hay lắm nha quý vị. Ở đây con, anh này làm nhà báo, nhưng mà anh này tên là chữ Hờ, tôi chỉ không tiện nói tên đó. Và ảnh nhắn tin với Hoa Hạ như thế này nè, ảnh nhắn
Hi, good afternoon, everybody. It's an honor for me to be here, and it's a great privilege for me to be able to greet all of you and introduce our special guest. I'd like to thank all of the employers, the community leaders, the students, and of course, the elected officials who are here today as part of this important event. Briefly, I'd like to talk about my story, what led me here today, if you guys have the time. So, academically, I've always enjoyed school and I've always done well. I worked hard throughout the years and I was able to graduate early at the age of 16 years old. It was a journey, and being a young graduate, there weren't a lot of employment opportunities. You can't get good jobs, so I was doing odd jobs like babysitting, typical teenage work. I was able to land my first job when I was 18 years old in the retail industry, and I didn't feel any passion for it until I was able to come into the manufacturing industry. I got my first manufacturing job at a place called King Nut out in Solon, and I was a simple line packer, but they had these giant machines that bag trail mix, and they fascinated me to no end. They were CNC machines, and I slowly but surely taught myself to operate them until my plant manager took notice and decided that he saw that I was capable and had a natural affinity for these machines and the work that they do. And he promoted me to a machine operator. And I never looked back from there. Manufacturing was my passion, and I strive to be the best there could be in the manufacturing industry. That's what led me to the ATA. My cousin recommended the program. She had successfully completed it the year prior. And at 19, I became a single mother, and with the thought in my heart that I wanted my daughter to see and do better, I joined the program, I contacted them, and it's been one of the best decisions I've ever made. I made it through the program, despite in the middle of the semester, the COVID pandemic hit the world and shut the school down. The program was very good at contacting all the students, keeping us all retained, and making sure we were able to finish successfully, and even worked with us afterwards for job placement. After that, I was put into the job at Hosemaster, working closely with the ATA staff until, the interview, and their contacts with Hosemaster and the manufacturing connections that they do have are what creates these opportunities. I'm very grateful for that. I recently was promoted at my position after I was put in as a fittings coordinator. I learned everything there is to know about I learned a lot at my new job at Hosemaster. I did a lot of lateral moves, branching out on my machining experience into administrative roles, where I was recently promoted into our quality team. It's been a wonderful journey, and I have Tri-C and the ATA program to thank for that. So, in closing, I would like to thank President Biden for his time and attention to an industry that's so important to me. Manufacturing means so much to me, and for it to get this care and attention from him is invaluable. And the opportunity that led me here today, I'm ever grateful for. So in closing, I'd like to introduce and welcome the 46th President of the United States, Joe Biden. Thank you all. Thank you. Thank you. Please sit down. Charlotte, thank you very much for sharing your story. It's impressive. Dr. Johnson, everyone at Cuyahoga Community College, thank you for being here and having me here. And by the way, all the elected officials, you know what we call this in my business? We call this a busman's holiday. To have to come and ride a bus again with another guy. You're awful nice to be here.
The only thing worse for an elected official when the president shows up is to say, the worst sentence in English language is, "I'm at the airport." And so thank you all so much. You got some really great friends here. Start with Marcy. And anyway, Mr. Mayor, thank you. Dr. Johnson, thank you very much, and for letting me borrow, by the way, Marcia Fudge to serve as Secretary of Housing and Urban Development. You know, certain places, just by chance and circumstance, can become markers in the course of your life or of the course of the nation. And for me, Tri-C is one of those places. Just a little over a year ago, March 10, 2020, I came to Cleveland as a candidate running for president to hold a rally here at the community college. Upon unloading, we got word that Governor DeWine, he did the right thing, wanted large indoor events to shut down because of the growing concerns over the virus and spreading all across America. There would be no rally that night. And life in America had changed, and a long, dark year was about to descend upon all of us. 14 months later, we finally made it to campus. And from a year of darkness, we're now emerging into the light. And I said from the very beginning, there's no chance for this economy to come back unless we beat the pandemic. I remember Congressman Ryan and I talking about that a lot in the campaign trail. You had to beat the pandemic to bring the economy back. And so that's what we set out to do, to help a lot of the people that are right here. And after administering 271 million doses of vaccine in the first 120 days, and we have the cases are down now from January, they're down 83%, COVID cases, down. The number of deaths has fallen by 85%. Schools are reopening, businesses are opening, restaurants are reopening, and I hear that as last night's vaccine lottery, Ohio has a new millionaire. I tell you what, who would have thunk it? $1 million for getting the vaccine. But it's working. Now 56% of Ohioans have had at least one shot. We got to get to 70%. That's the goal. We've turned the tide on a once-in-a-century pandemic. We've turned the tide on a once-in-a-generation economic crisis. And families are beginning to be able to breathe just a little bit easier. We still have work to do, but our future today is as bright and as wide open as it ever has been. And now we're faced with a question. What kind of economy are we going to build for tomorrow? What are we going to do? I believe this is our moment to rebuild an economy from the bottom up and the middle out. Not a trickle-down economy from the very wealthy. That has never benefited people who are at this college or any other place where they're trying to make a living. To build an economy that rewards work, not just wealth. An economy that works for the backbone of this country. The people who get up every single day, work hard, raise their families, pay their taxes, serve their country, volunteer in their communities, just looking for a little bit of breathing room. My dad used to say, just a little bit of breathing room, honey. And Tim has heard me say this 1,000 times. My dad used to say, Joey, a job's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about respect. It's about your place in the community. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay. The last few months have demonstrated what that economy can look like. When our event here was canceled in March, our economy was on the brink of collapse. My mom used to have an expression, say, you know, the greatest gift God gave mankind was the ability to forget. Because if it didn't do that, every woman would only have one child. But all kidding aside, the good news is we forget the bad times. That's the good thing about we Americans. We're always optimistic. But 10 months ago, we were in trouble. When I was sworn in, there were 10 million fewer jobs.
in America, and a lot here in Ohio. But in my first 3 months in office, the economy has added back 500,000 jobs per month. In fact, we've created, with the help again of the members of the Congress that are here today, 1.5 million jobs, more jobs than have ever been created in the first 3 months of any presidency in the history of the United States. Before I took office, the average initial claims for unemployment insurance were over 830,000. This morning we learned that number has fallen below 460,000, cutting in half, and we're at the lowest level we've seen since March 2020, when the pandemic first struck. Before I took office, almost 24 million Americans were going hungry. Marcy's heard me say this before. Did you ever think you'd see people lined up for miles and miles and miles going into a stadium to get someone to put a box of food in their trunk? People who never, ever, 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 ever thought they need that kind of help. Well, that number of hungry Americans, food-starved Americans, has dropped by 30%. Still too many, but there's clear progress. Before I took office, independent experts were projecting that our economy would grow at 3 to 4% in the year 2021. But they're now projecting that growth will be 6% or higher in 2021. The fastest growth in this country in 40 years. To sum it up, COVID cases are down, COVID deaths are down, unemployment filings are down, hunger is down, vaccinations are up, jobs are up, growth is up, people gaining health coverage is up, small business confidence is up. Put it simply, America's coming back, America's on the move. And that wasn't an accident. It wasn't luck. It happened for two reasons. First, we made the vaccine program a priority. As my friends in Congress tell, I got a lot of heat for just focusing on the vaccine. It goes back to what we all talk about. You've got to fix the pandemic before you can fix the economy. We were able, with a lot of hard work, get 600 million doses of the vaccine, enough for every single solitary American. We didn't have enough vaccinators, so we went to FEMA, the United States military, went to the AMA and got retired docs and nurses to come out of retirement. Got thousands and thousands of additional people to administer the vaccines, but we didn't have before. We created more places to get vaccinated, hitting my target to ensure that 90% of all Americans would have a vaccination site within 5 miles of where they live. And now, 50% of all of America, more than any other country, is fully vaccinated. 75% of seniors, black, white, Hispanic, across the board, are fully vaccinated. We're getting lives back. The American economy is coming back. And that's the second reason we're on the move. I committed to an approach of building an American economy, a different economy, to build back better, not just build back better. That approach recognizes that we all do better, and we all do well. And the best way to grow our economy is from the bottom up and the middle out. You know, I don't have anything against anybody in Wall Street. I don't have anything against anybody making $1 million, but Wall Street did not build this country. The middle class built this country, and unions built the middle class. That's a fact. An approach that recognizes that at this time, when we rebuild the middle class, we have to bring everybody along, regardless of their background, regardless of their religion, regardless of their race. That's the approach reflected in the American Rescue Plan, which my friends in the Congress helped get passed.
Because of that law, more than 167 million Americans got a rescue payment of $1,400. It's gone out helping families pay their rent, pay their bills, buy their groceries, and maybe most important, give them for the first time some hope. A little bit of hope. Hope goes a long, long, long way. Those checks matter. Small businesses and restaurants were getting killed. Now we're delivering the loans and support they need to reopen and stay open. Schools were struggling to reopen. So we made targeting teachers to get the vaccine as a priority. We delivered schools much needed support. State and local governments, and you know, Mr. Mayor, a lot of them had to lay off their employees, cops, firefighters, first responders, because you have to balance your budget. Well, now they're coming back thanks to the rescue plan. Beginning this summer, families with children will get tax relief, tax credit, a child tax credit, which is going to deposit money directly into their banks every month until that money is paid out. By the way, we had no problem passing a $2 trillion tax plan that went to the top 1% that wasn't paid for at all, just increased the debt $2 trillion. Every time I talk about tax cuts for working class people, it's, oh my God, what are we going to do? Well, we're going to take back some of that 1% money and make them pay for it. And thanks in part to a part of the rescue plan named for an Ohio labor leader, Butch Lewis, championed by Sherrod Brown, who I don't think Sherrod's here today. Hundreds of thousands of retirees and workers across Ohio and millions more across the country can trust that their pensions they work so damn hard for and sacrificed to secure will be there for them. Unlike my dad, who busted his neck his whole life, and when the company went on, he lost his pension completely. Even my Republican friends in Congress, not a single one of them voted for the rescue plan. I'm not going to embarrass any one of them, but I have here a list of how back in their districts they're bragging about the rescue plan. They touted the restaurant revitalization fund. They touted the fact that we're in a situation where they dealing with touted grants to community health care centers. Touted, I mean, some people have no shame. But I'm happy. I'm happy they know that it benefited their constituents. That's okay with me. But if you're going to try to take credit for what you've done, don't get in the way of what we still need to do. The bottom line is this. The Biden economic plan is working. We had record job creation. We're seeing record economic growth. We're creating a new paradigm, one that rewards work, the working people of this nation, not just those at the top. We did a study. 85% of my jobs plan, or 95% of my jobs plan, you don't need a bachelor's degree. 75%, you don't even need a degree that's a community college degree. It helps. But guess what? The bottom line is that people are going to be going back to work. There's a new bargain. Everyone is going to be in on the deal this time. Now as our economy recovers, there's going to be some bumps in the road. We know that. Of course there will be. You can't reboot a global economy like flipping on a light switch. There's going to be ups and downs in jobs and economic reports. There's going to be supply chain issues, price distortions on the way back to a stable and steady growth. In the coming weeks, my administration will take steps to combat these supply pressures, starting with the construction materials and transportation bottlenecks and building off the work we're doing on computer chips. We're also announcing new initiatives to combat anti-competitive practices that hurt small businesses and families. Fixing those problems can help build more dynamic, innovative economy, and we're going to have a lot more to say about that in the days ahead. But this is already clear. We're on the right track.
The American Rescue Plan laid a strong foundation for a new economy that brings everybody along. But it's just a first step. We're going to build on the incentive and incredible progress that we've made and set America on a sustainable path to faster, more inclusive economic growth. We have to start investing in ourselves again, in the American people again. Consider this. 3 decades ago, the United States was number 1, and some would argue number 2 in the world for R&D spending, research and development, as a share of our economy. You know where we are now in the international competition? We're number 9. 9. Meanwhile, China was number 8, and their overall spending on research and development 3 decades ago they're now number 2. Number 2. This past year, Japan, Canada, Italy, France, and the EU have announced significant infrastructure spending. China's announced that they're increasing their research and development spending dramatically. Japan is making huge investments in reducing carbon emissions and building out the digital capacity they have. The European Union as well. We're in a race to see who wins the 21st century. Now, if I could hold just for a second here. One of the things I've found, I'm supposedly, they'd always announced me in the past as an expert in foreign policy. Well, let me tell you something. Economic policy is harder than foreign policy. You know what the basis of foreign policy is and our stature in the world? One thing, our economic prowess. Our economic prowess. We must be number 1 in the world to lead the world in the 21st century. It's a simple proposition. And the starting gun has already gone off. We can't afford to fall any further behind. Now's the time to build the foundation that we've laid, to make bold investments in our families, in our communities, in our nation. We know from history that these kinds of investments raise both the floor and the ceiling of the economy for everybody. Like when we brought electricity to every household in the country in the 1930s, or we connected the country through the interstate highway system in the 50s. They created millions of jobs, good-paying jobs. They set the economy up to grow more quickly and share prosperity more broadly for decades to come. Those electrical poles and wires still help power rural communities 80 years after they were built. And it's time now to rebuild them. 1/4 of all the miles Americans travel on roads are in the interstate highway system, built 60 years ago. 60 years after we built it. These are generational investments. Private sector does not make these kind of investments. We've neglected that kind of public investment for much too long. The pandemic exposed just how badly we need to invest in the foundation of this country and the working people of this country. That's why I proposed the American Jobs Plan and the Americans Family Plan. The generational investments we need today to succeed for tomorrow. You know, as my wife Jill, who's been a teacher for a long time, she used to be about 10 years younger than me. Now she's 30 years younger than me. And she is in every way, God love her. She's the only first lady ever to work full time. Full time. She teaches 15 credits at the community college. 15 credits. She's a remarkable person. And she's out in Missouri right now and in Kansas doing other things, nothing to do with her job as a teacher. But my point is this. Jill has a constant refrain. Joey, any nation that out-educates us is going to outcompete us. It's a simple proposition. You know, think about this. One of the reasons that caused us to move ahead so significantly as a world leader, an economic leader in the world, was in the late 1800s, early 1900s, we're the first nation in the world to say, we're going to have 12 years of free, without any limitation, free education. 12 years. Now imagine if, and the rest of the world's caught up with us, and they've now passed us in many cases. Imagine if we were sitting today and say, we're going to set up an education system. Does anybody think 12 years of education is enough for us to compete in the world in the second quarter of the 21st century?
I'm not joking. Just consciously think about that. Is it enough? It's not. And so I'm proposing 4 additional years of education. 2 years of high quality pre-K for 3 and 4 years old, not in daycare, in school. The studies show that if you do that, those children have an opportunity of 56% better chance of going through all 12 years of school and beyond without getting in any trouble, no matter what the background or the family they come from, no matter what. On the front end, those 2 years are important. And then 2 years of free community college. Free community college. To better prepare our people to get these good paying jobs of the future, jobs I saw students training for throughout the Manufacturing Technology Center. You know, we need to invest in transportation infrastructure. Drive anywhere, and you can see why we're rated 13th in the world in infrastructure. The United States of America is viewed to have the 13th best infrastructure in the world. Come on. This is the United States of America, for God's sake. We need to invest in universal, high-speed internet, more seamlessly connect our businesses and their customers, expand the possibilities of job opportunities in every hometown in America, no matter how big or small. And by the way, if you'll hold for a second, think about this. How many of you, men and women, have children who were doing remote learning? Think of all the children throughout the country in inner cities and in rural areas that had no internet connection. It's estimated that some of those kids are going to be pushed, although it's only been 1 year, 3 years behind in their education. Look, investment in high growth industries like clean energy and electric vehicles. It's not just we want to deal with the environment. We want to lead the world in exports of these new technologies instead of ceding the global market and job creation to the Chinese. They're building 20 times as many electric vehicles as we're doing now. And the technology that goes with that. What are we doing? It's millions of jobs in China instead of here. It's not that the jobs we're going to create here, but that we're going to create to export the technology. We used to be the net exporter of major technologies. I also think, and I'm pushing very hard, to make major investments in medicines and cures of the future. Folks, diseases like Alzheimer's, diabetes, cancers, they're all on the cusp of being able to be dealt with. You know, if we don't do something about Alzheimer's in America, every single solitary hospital bed that exists in America, as the nurses can tell you, every single one will be occupied in the next 15 years with an Alzheimer's patient. Every one. Costing us in excess of $1 trillion. So what are we doing? I came up with an idea and I think it's going to get done. And that is that, you know, there's a thing called DARPA, which is a Defense Applied Application Research. It's an outfit that came up with the internet in the Defense Department, came up with geospacing and a whole range of things that are related to our security. I want to do the same thing at the NIH to focus on those diseases. It's estimated if we spend $5 billion a year on that research and development, focusing with insurance companies don't have the money to focus on, we can make significant breakthroughs. We're already doing that. Already doing that. If we invest, we can create millions of jobs. Rebuilding the foundation of a strong, fair, resilient, competitive economy and save hundreds of thousands of lives. 100% of our investment is going to be guided by one principle: make it in America. Make it in America. If I can hold that for just a second, there is a law that was passed in the 30s, doesn't violate any trade principle, saying that whatever money, whatever program the taxpayers are paying for, you can spend it all on American contractors. No one's ever done it, though. I promise you, I signed an executive order. If, in fact, we're building the new deck of an aircraft carrier, well, guess what?
I get as president to let contracts over $600 billion a year. I promise you, there'll be no contract let to a foreign company or any of the product down the line. Right now what can happen is you can hire an American company and they can sublet to, and their downstream product can all be foreign. All you got to do is get that particular agency to say, you got an exception. We can't find that job here in America. Well, guess what? They're going to find the job here in America. I promise you, or they're not going to get the contracts. These jobs will be good jobs, American jobs that deliver good wages and dignity. And look, this is about choice. We can keep giving every break in the world to corporations and CEOs. Or we can raise the corporate tax rate back to 28%. It was, by the way, 36%. It came down to 28%, which is still lower than it was at any point between World War I and 2017. And they're making trillions of dollars. Let me tell you this to the press again. In the 10-year period between 14 and 24, between 10 and 20, 2010, 2020, they made over $1 trillion. I think that's good. You know what they did with $1 trillion? They went out and they bought back 56% of their stock. Because the more they buy back, the more valuable the stock, and that's how CEOs get paid. CEOs used to get paid 35, 36 times to the average employee, and they should get paid. Now it's over 370 times more than the average employee. As my mother would say, who died and left them boss? No, I'm serious about it. Now, so you got over 50% going to stock buybacks. And the other percent, I think it's 42%. Let me see, 56, it's 38% goes to dividends, which is reasonable. But here's the point. After all is said and done, that leaves 8% of that $1 trillion for research and development, salaries, new product, new enterprises, new initiatives. 8%. I come from the corporate capital of the world. Literally, more corporations are incorporated in the state of Delaware than any place in America. Combined, all the rest of the corporate registrations combined don't equal what's in my state. It used to be corporations felt they had responsibilities beyond their taxpayer, beyond their shareholders, and beyond their executives. But what is it now? Average CEO becomes a CEO for 6 to 7 years. And by the way, capitalism has incentives. One of the worst votes ever made was during the Clinton administration. Say a corporation could not deduct from their taxes more than $1 million it paid for any CEO. So guess what they start doing? 80-some% of CEOs now get paid in stock options. Why do you think they buy back the stock? To raise the price of the stock. They're not bad guys. It's just the incentives. So if we just raise the corporate tax to 28%, which is still lower than where it was, I said, between World War I and 2017, that generates $90 billion additional dollars into the Treasury per year. That could put hundreds of thousands of people to work to modernize our roads, our bridges, our ports, our airports, and pay for it. Pay for it. Put people to work to make sure every American has access to high-speed internet so businesses can compete in the 21st century. Kids in every community can get ahead. Another choice. We can ask the top 1% of the taxpayers in America to pay the same tax rate they paid when George W. Bush was president. You know how much that would generate? That generates $13 billion per year, allowing every student in America to go to community college for free. When I was in the last administration that I was part of, Obama-Biden, the president asked me to find out what the major corporate entities
thought was the most important thing they needed. We interviewed over 340, I think it's 348 CEOs. You know what they said? Every one of them. A better educated workforce. But they're not spending money to educate the workforce. So imagine what we do. Corporate America benefits with a better educated population. Do you want to give the wealthiest people in America another tax cut? By the way, I don't begrudge them the money they made. Just start paying your fair share, just a little bit. Consequence would help every high school graduate earn an education like students here at Tri-C, one that puts people on a path to good paying jobs and industries of the future. Look, I know you know what's best for America. And by the way, better educated public helps everybody. Look, my plan is the right way to invest, spreading key investments over time so we limit the price pressure. This is the right time to invest when we have historically low interest rates. Investing now with a plan to pay for it, that is fiscally responsible thing to do. Of course, there are critics out there who want to stand still. By the way, some of those critics are the same people who said the money was no object when it came, as I said, to the $2 trillion tax cut that went to the wealthiest 1% of America, who hold 30% of all the wealth in the country. But when we need to fix a road or a water system, or help millions of people return to the workforce by helping them afford child care or elder care, or help afford the ability to attend Tri-C, they think that's a bridge too far. Investing in America again is going to create growth, more jobs, but there's something else we have to do to ensure that high quality jobs exist. We must restore the connection between the success of our economy and the people who produce that success, hardworking Americans. The connection has been severed. You all remember, it used to be the case in this country, when you were part of generating success of a company, you got to share in the benefits. That's long since gone, not a joke. And by the way, I'm a capitalist. But here's the deal. From 1948 after the war to 1977, I think it was 1977, 79, productivity in America grew by 100%. We made more things, productivity grew. You know what the workers' pay grew? By 100%. Since 1979, all that changed. Productivity has grown 4 times faster than pay has grown. The basic bargain in this country has been broken. If you work hard and contribute to the success of enterprise, you get to share in success. That's not the case anymore. So you can carve out your place in the middle class. That's how it happens. That's how it works in healthy capitalist economies. But along the way, we started seeing the stock market and corporate profits and executive pay as the sole measure of our economic success. Let me tell you something. My sole measure of economic success is how working families are doing, whether they have jobs that deliver dignity. That means we have to focus on wages like we used to. When it comes to the economy we're building, rising wages aren't a bug, they're a feature. We want to get something economists call full employment. Instead of workers competing with each other for jobs that are scarce, we want employers to compete with each other to attract work. We want the companies to compete to attract workers. That kind of competition in the market doesn't just give workers more ability to earn a higher wage, it gives them the power to demand and be treated with dignity and respect in the workplace. And it helps ensure that America, when you walk into work, you don't have to check your right to be treated with respect at the door. Full employment also means more options and opportunities for workers, including Black, Hispanic workers, Asian American workers, women, who've been left behind in previous economic recoveries when the labor market never tightened up enough. Look, this isn't just good for individual workers. It also makes our economy a whole lot stronger. When American workers have more money to spend, American businesses benefit. We all benefit. Higher wages and more options for workers are a good thing. A lot of companies have done extremely well in this crisis, and good for them. Good for them. The simple fact is, though, corporate profits are the highest they've been in decades, and workers' pay is at the lowest it's been in 70 years. We have more than ample room to raise workers' pays without raising customer prices.
Soaring corporate profits and stagnant wages aren't the American dream, and they aren't the American deal. Look, I'm not looking to punish anyone or to say business shouldn't be able to make a significant profit. I understand the risk and challenges business owners face, and they should be rewarded for their success and the risks they take. I just think after decades of workers getting a raw deal, it's time they be given a fair shake. We've already seen what happens when employers have to compete for workers. Companies like McDonald's, Home Depot, Bank of America, and others, what do they have to do? They have to raise wages to attract workers. That's the way it's supposed to be. And we've got to do two more things. Congress should raise the minimum wage to $15 an hour. No one should work 40 hours a week and live in poverty, live below the poverty level. And we ought to pass to protect the right to organize, the PRO Act, supported by union workers. Look, let me close with this. You know, it's an overused phrase these days, but it's still accurate. We're at an inflection point in American history. It happens every several generations. We have a chance to seize the economic momentum of the first months of my administration, not just to build back, but to build back better. And this time we're going to deal everyone in. Everyone has been left out, and breathe new life into the middle class and new hope into those struggling to break into the middle class. We have a chance to make investments that Moody's, not a liberal think tank, Wall Street, Moody's says my plan will increase the size of our economy by $4.5 trillion. Moody's, $4.5 trillion over the next decade, and create well over 16 million new good-paying jobs. If we make these investments now, in 50 years, people are going to look back, and not even that long, your children or grandchildren will look back and say, this was the moment when America won the future. Won the future. Folks, I've said it 1,000 times and mean it from the bottom of my heart. There's not a single thing America can't do when we do it together. Never. We're the only country in the world that is, when we set our mind to something, that never, ever, ever failed. This is an opportunity for the wealthy to stay wealthy, the poor to have a shot in the middle class, and the middle class able to breathe more easily. That's what this is about. But this time, bring everybody along. Everybody. Thank you, and God bless you, and may God protect our troops. Thank you. Appreciate it. We got word that Governor DeWine, he did the right thing, wanted large indoor events to shut down because of the growing concerns over the virus and spreading all across America. There would be no rally that night. And life in America had changed, and a long, dark year was about to descend upon all of us. 14 months later, we finally made it to campus. From a year of darkness, we're now emerging into the light. And I said from the very beginning, there's no chance for this economy to come back unless we beat the pandemic.